The beer that people drank more than 500 years ago had practically nothing in common with today's beer except the name. The ancient beverage was malted with beans, peas, or other starchy grains. Ingredients like eggs, St. John's wort, juniper, soot, or chalk were used to cover up the sour taste. Well then, cheers! But all that changed on April 23, 1516. The Bavarian dukes officially decreed that only hops, malt, and water could be used to make beer. This was known as the Purity Law, the world's oldest food ingredients law. 2016 marks the 500th anniversary of this law. Well then, cheers! The research brewery of TU Munich in Weihenstephan still brews beer today in conformance with the Purity Law. One specialty is Werner von Siemens beer. Zu jeder Zeit hat man ein hochqualitatives Produkt gewollt. Das sollte gut schmecken und sollte den Eigenschaften, die gefordert waren, entsprechen. Heutzutage ist man in der Lage, sehr reproduzierbar zu brauen. Das war man früher nicht. Früher, wenn man das handwerklich gemacht hat, war man immer wieder überrascht, was man so produziert hat über den Tag. Das ist heute nicht mehr akzeptiert. Mit der Prozesstechnik von heute ist es in der Lage, hochreproduzierbar, qualitativ wirklich einzigartige Produkte zu produzieren. The first professional brewers were women. In ancient Egypt, men were actually forbidden from brewing or selling beer. In our time, modern brewers employ high-tech plant and equipment, and it doesn't matter who operates them. Wir sind heute in der Lage, den Brauprozess komplett automatisiert zu fahren und damit natürlich zu optimieren. Der moderne Brauer macht sich sehr viel früher Gedanken um sein Produkt, als das früher der Fall war. Es geht darum, den Markt zu betrachten und ein entsprechend relevantes Produkt für den Markt zu produzieren und zu designen. Das haben wir auch mit dem Werner von Siemens Bier gemacht. Es geht hier um die Themen Formulierung, Rezepterstellung, es geht um das Thema Produktionsplanung und Qualitätssicherung, bis hin zur Supply Chain, über die das Bier dann zum Supermarkt oder zum Getränkemarkt kommt. In 1814, a fermenting vat damaged massive beer barrels in London. Part of the city was flooded, and some houses were even destroyed by 1.5 million liters of beer. Today's brewing process is automated and meets the highest standards. Die Brauerei der Zukunft wird noch mehr integriert sein, noch mehr in IT integriert sein. Das Ganze wird noch mehr Software unterstützt ablaufen. Die Prozesse werden von der Software gesteuert, von der Software selbst optimiert, sodass der Braumeister nur noch wirklich für die Produktqualität, für den Geschmack des Bieres zuständig ist. Es geht wieder zurück ein wenig in den kleinchargigeren Bereich. Wir decken das auch ab mit einem Projekt, das nennen wir Robofill, wo die Siemens auch beteiligt ist, wo wir versuchen, wirklich im kleinchargigen Bereich personalisiert Getränke bereitzustellen für die Anforderungen des jeweils einzelnen Kunden. The oldest beer recipes are presumably more than 5,000 years old. The brewing art of the future will be increasingly influenced by topics such as cloud computing, data security, and digitalization. Modern technology from Siemens assists in specific implementation. In line with the old brewer's motto, even water can be made special if you mix it with yeast, malt, and hops, all in the spirit of the Purity Law. Well then, cheers!